Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Ayman Ashraf. Oh Allah, oh most gracious, oh most merciful, a peace of paradise on earth. Palestine, Gaza, Al-Aqsa Mosque, that infidel, that useful, that devil is destroying Israel Netanyahu. I cannot stand this sin of Gaza resident anymore. Allah, please in my heart, I want to go there and become a martyr, but I don't have that ability. Oh Allah, you destroyed Israel, save my life, Gaza, Palestine. Free, free, Al-Aqsa, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. Professor Maulana Tolbur Rahman is a prominent Islamic thinker, idol of thousands of years. He is a professor at Mufti Degree College of Joshua District. One of my favorite speakers. I want to be an Islamic scholar like him. Everyone will pray for me. আমি আইমান বিন আশরাফ। গাজা ফিলিস্তিন এর ছোট ছোট শিশুদেরকে যে মেরে ফেলছে আমার খুব মন খারাপ, এজন্য প্রতিবাদ করছি। আসসালামু আলাইকুম। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ মারহাবা আল্লাহ হায়াতে তৈয়বা দান আমার জন্য দোয়া করেন।